Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jom belajar fizik bersama Cikgu Mah SMASH. Jadi hari ini apa yang kita akan fokuskan ialah berkenaan dengan Physics Form 5 Chapter 7 Electricity. Dan di bawah subtopik Electrical Energy and Power. First kita tengok dulu definition of electrical energy and SI unit. Apa dia electrical energy ni? Daripada lesson 1 kita belajar tentang current. I is equal to Q over T, iaitu rate of charge flow. Dan daripada I is equal to Q over T, kita dapat inilah equation yang pertama, Q sama dengan IT. Dan daripada lesson 2 potential difference, kita belajar potential difference V, di mana V ialah energy over Q, energy over charge, one column of charge, energy used to carry one column of charge. Dan kita akan dapat E is equal to VQ. Jadi kita sekarang ni dalam proses untuk menghasilkan beberapa formula baru berkenaan dengan electrical energy E. Then kita substitute equation 1 into equation 2. So kita akan dapat E is equal to V multiplied by IT. So equation yang ketiga yang kita dapat produce ialah E is equal to VIT. Kita ada dua sekarang untuk equation energy, electrical energy. Then seterusnya ialah daripada lesson 2 juga, iaitu berkaitan dengan Ohm's law. V is equal to IR. Dan kita letak I sebagai tajuk rumus is equal to V over R. Then kita substitute equation 4, V is equal to IR into equation 3, this one. Apa yang kita dapat? Kita just gantikan this one, V is equal to IR. Then kita akan dapat satu lagi formula electrical energy, I square RT. Then the last kita substitute I is equal to V over R from equation 5. Kita substitute into equation 3. Then sekali lagi kita akan dapat satu lagi ialah E is equal to V squared T over R. So inilah tiga formula baru tambahan, iaitu E is equal to VIT, and then E is equal to I square RT, then the last is E is equal to V squared T over R. Itu untuk electrical energy. Then SI unit for electrical energy is Joule. Sama je yang tenaga-tenaga lain pun SI unitnya adalah Joule. Then kita proceed to definition of electrical power and SI unit. Electrical power kita menggunakan simbol P untuk power. From definition of power yang kita dah belajar sebelum ni, this one, P is equal to E over T. What is meant by power ialah E over T, energy used, ataupun kita kata rate of energy used, kadar penggunaan tenaga. Then kita keluarkan bersama dengan equation energy tadi. Kita ada 3 equation energy tadi. Kita gantikan energy here. Boleh nampak di sini ya. Kita gantikan E dalam equation P is equal to E over T. Gantikan E yang pertama, E yang kedua dan E yang ketiga. Jadi bila kita gantikan, kita just just cancel out T sahajalah. Yang ni boleh batalkan T dan kita akan dapat 3 equation baru untuk power, iaitu P is equal to VI, P is equal to I square R, then P is equal to V square over R. Then SI unit for power is WATT, or capital letter of W. Itu untuk definisi kedua-dua electrical energy and electrical power. Kita tengok beberapa contoh di sini. Look at example 1. Ada diagram yang diberi di situ. Diagram below shows a circuit
then current flows in the circuit within 2 minutes. Okay, this is the time given. Okay, 2 minutes, ingat 2 minutes ni, sorry dah tunjuk answer dah. Okay, 2 minutes ni time. Okay, time. The question is yang teacher buat bintang tu kita selesaikan satu persatu. Okay, what is the current flows through the bulb? Jadi kita ada T and then ada V and ada R. So kita ada the question is what is I? So apa dia I? Jadi based on the formula, kita nak dapat I, kita boleh pakai formula Ohm's law. V is equal to IR. Jadi I kita akan dapat V over R. V here 5 over 3. So the answer is 1.67. Okay, itu the first bahagian pertama untuk question example 1. Okay, look at part B. Okay, B, the question is what is charge flows through the bulb. Okay, maknanya kita nak Q now. What is Q? Jadi kita still boleh pakai data yang diberi T, and then equation yang kita nak dapatkan based on Q, maybe kita boleh pakai Q sama dengan IT. Okay, I tadi kita dah ada kat sini. Okay, 1.67 ampere. Then by using the formula Q is equal to IT, then substitute the value, kita akan dapat 200.4 coulomb of charge. Then time taken here, tengok dia bagi 2 minutes. 2 minutes is not SI unit. Sebab tu kita kena tukarkan minit kepada second. Okay, tu baru dapat dalam SI unit. Okay, that is for B. And then kita proceed to C. What is energy? Okay, so the question is energy now. What is energy? Based on the data given, macam biasalah kita dapatkan dulu data. Kita ada sini T, and then kita ada I, kita ada V here, ada R. So mana-mana equation yang sesuai. Okay, let's say teacher nak guna formula VIT because of kita ada V here, I from part A, and then T is given, so just substitute. Then kita akan dapat VIT V5 times 1.67, that is current, then multiplied by 120 for time. Okay, so the answer is 1002 joule. That is energy, electrical energy produced at the bulb. Okay, then the last question, the last part untuk example 1. Okay, bahagian D. What is electrical power? Okay, very simple lah. Power kita base pada data yang ada. Kita nak pakai formula mana? Okay. Jadi because of banyak data yang kita ada, kita boleh just ambil P is equal to VI ataupun mana-mana formula yang datanya mencukupi. Okay, so kita gantikan V 5 volt here, and then current untuk yang first kita dah dapat tadi 1.67, so the answer is 8.35 watt. Okay, itu untuk example 1. Okay, now kita proceed to example 2. Okay, example 2 ni keluarkan dulu data-data based on the question given. Okay, a current of 5 ampere, that is current given, and then dikata flows in a heating element for 10 minutes. Okay, kita ada 5 ampere for current, and then 10 minutes for time. Then potential difference across the element is 240 volt. Okay, itu data yang kita ada 3. VIT sebenarnya dah boleh dapat dah untuk nak calculate what is energy. Okay, electrical energy. Okay, by using the formula E is equal to VIT. Dengan data-data yang kita dah keluarkan tu, just substitute, and then kita dapatlah V 240, and then I is 5 multiplied by T, time taken 10 minutes. Okay, T ni T is equal to 10 minutes multiplied by 60. This is in second. Okay, so the answer is 7.2 times 10 to the power of 5 joule. Okay, itu dalam SI unit, example 2. Okay, kita proceed lagi, example 3. Okay,
Example 3, diagram dia agak kompleks because of dia ada beberapa perintang resistance, ada in series and also in parallel. Okay. The question is, when the switch S is closed, that means switch on lah. Okay, ni on. Then dia kata close for 5 minutes. This is time taken, 5 minutes. Calculate the energy produced in the resistor 6 ohm. Tengok, the question is just pada perintang 6 ohm sahaja. Bukan keseluruhan liter. That is the questions. So, untuk nak dapatkan energy here, energy pada resistor 6 ohm, kita kena dapatkan, kalau nak ambil formula yang ada current, kita kena tahu current flows through the 6 ohm resistor. Right? Voltage pun sama. Okay, so itu data-data yang kita ada. Jadi ini teacher dah tunjukkan pada diagram tu. Maknanya kalau 6 ohm tu current dia should be teacher letak sebagai I2. Kita ada I total, I2, I1. Okay. Jadi the first kita kena dapatkan I2, dan sebelum tu dapatkan I total. Untuk dapat I total, kita kena dapatkan total resistance. Okey, untuk total resistance macam biasalah. Kita dapatkan dulu yang this one, yang parallel, and then plus dengan 8 ohms in series, and then also 2.5 ohms. Yang ni kita dah discuss dalam topik series and parallel arrangement of the resistor lah. Okey, then kita akan dapat total is 12 ohms. That is total current. So now daripada total current, by using the formula of Ohm's law, I is equal to V over R, kita akan dapat 24. This is voltage, 24 over 12. So 2 ampere is total current. But kita tak boleh pakai total current untuk kira energy, because of total current yang 2 ampere ni bukan semua mengalir pada resistor 6 ohm. So cari dekat resistor 6 ohm tu berapa current flow. That means apa yang kita nak kat sini ialah I2 lah. Di sini I2. So by using hint, petua yang juga teacher dah discuss sebelum ni. Okay, untuk dapatkan I2, formula dia ialah, okay, this one I2. Kita dapatkan nisbah R1. Okay, this one nisbah R1 over R1 plus R2 multiplied by I total. Okay, so kita masukkan, kita akan dapat I2 is equal to R1 is 2, R1 here, and R2 6. So 6 plus 2 multiplied by I total di sini. So kita akan dapat I2, di mana I current flows through the resistor 6 ohm just 0.5 ampere only. So yang ni yang kita akan masukkan dalam formula untuk dapatkan energy that flows through the resistor 6 ohms. That is I square RT. Okay, I yang ni bukan total current, 0.5, this one, square, and then multiplied by 6 ohms resistor, and then multiplied by current 5 minutes, and then convert to second. So the answer is 450 joule only. Okay, that is untuk current, untuk energy produce in resistor 6 ohms. Okay, agak kompleks sikit lah soalan ni. Okay, then kita akan tengok contoh untuk power. Okay, look at example 4. A small laboratory immersion heater uses a 12 volt supply. Okay, that is voltage. Kita ada voltage, and then kita ada current. Current through the heater is 4 ampere. And what is power? Very simple. We have V and I. So the question is P. Then by using formula P is equal to I multiplied by V, or V multiplied by I. So the answer is 4 multiplied by 12. So the answer is 48 watt. Okay, simple je untuk soalan power. Okay, then question number 5. Okay, example 5. Panjang sikit soalannya, jadi kita bincang ikut bintang-bintang tu lah. Okay, an electric kettle is labelled 3 kilowatt and 240 volt. This is specification of the electrical appliance. Okay, jadi
A. Question A, what is meant by the label 3 kilowatt 240 volt? Apa maksud dia? Okey, jadi ingat yang 3 kilowatt that is power. Ada ni unit power watt belakang but kilo kita kena convert lah, multiplied by 10 to the power of 3. Okay, this is voltage. Okay, what is mean by the label tadi? Okay, so answernya adalah kita base pada alat tu sebenarnya disambung kepada bekalan kuasa 240 volt. And then bila disambung, what is power? Power is rate of energy used. That means bila kita sambung kepada power supply 240 volt, dia akan menggunakan tenaga sebanyak 3000 per second. 3000 per second tu kuasa lah, power lah. Okay, atau kita boleh kata the power dissipated is 3000 watt. That is 3 kilowatt lah. When the electric kettle is connected to a 240 volt power supply. Atau kita boleh juga sebut tentang rate of energy used. Okay, the rate of energy used is 3000 joule per second when the electric kettle is connected to 240 volt power supply. Sama je Okay, itu untuk A. Okay, kita teruskan dengan what is current. Sekarang kita nak tengok current flows through the kettle. Data pada label tu still kita boleh guna untuk dapatkan current. Okay, jadi ni data kita P, V and then what is I. Okay, by using formula P is equal to IV. Okay, then kita akan dapat I is P over V. So the answer is 12.5 ampere. Very simple. Okay, then C, what is suitable fuse? Okay, suitable fuse to use in the kettle. Jadi fuse ni biasanya kita akan pilih dari segi value of current flow. Okay, jadi kita akan pilih just a little bit more than the current flows through the appliance. Okay, electrical appliance tadi. Okay, kalau dah current dia flows 12.5, that means kita akan pilih a little bit, kita pilih 13 ampere. Okay, suitable fuse dia adalah 13 ampere. And the last, determine the resistance of the heating elements in the kettle. R. Okay, what is R? By using formula P is equal to I square R, then R is equal to P over I squared. Then kita akan dapat 3000 over 12.5. So the answer is 19.2 ohms. Okay.